Good afternoon. Thank you for coming. Are you guys ready to go? I'm Joe Rice Johnson III, and I represent the Committee for Open Democracy here. Our goal is to ensure that there are fair and free elections. That's the process that we are charged to do. მეგახავთ ღია დემოკრატიის საზოგადოების წარმომადგენელი და ჩვენს მიზანს წარმოადგენს, რომ უზრუნველყოთ თავისუფალი და დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება საქართველოში. We are here in country. We've been here for a little over 2 weeks, and our organization is growing with international observers, and that's the purpose for this news conference today. საქართველოში ორი კვირა არის იმყოფებით და ჩვენი ორგანიზაცია თანატანობით იხსება საერთაშორისო დამკვირვებლებით და სწორედ ამიტომ ვართ აქ, რომ ვისმოყოთ საერთაშორისო მსახურება არჩევნებზე. Just a bit about my background. I have political campaign experience on 4 different continents. მციროდენი ჩემ შესახებ, მე მაქვს პოლიტიკური გამოცდილება უკვე 4 კონტინენტზე. And have been in the private sector as well with strategic communications. Today, we'd like to introduce the leaders of our respective new teams, Ron and with his Canadian team. Thank you, ladies and gentlemen, and thank you for the opportunity to visit your country. What we've seen so far is, well, I only have one regret, that I haven't been here sooner. My name is Ron Kitchie. I'm one of the co-chairs of the mission. I'll tell you some of my background. Besides being involved as a domestic observer and playing other roles in domestic elections in Canada, I've been on approximately 10 international observer missions in various roles, from training, organizing to chief observer. I've worked for at least 4 organizations doing this work, one of them being the government of Canada when they sent a mission to Ukraine in 2010. Ის არც სხვადასხვა ორგანიზაციებთან ერთად მუშაობდა საარჩევნო სისტემაში და მათგან ემის ერთ-ერთი დამკვეთი გახლავთ კანადის მთავრობაც ასევე. For over the last 20 years, I've been a government-appointed third-party neutral, meaning that I was an arbitrator, mediator, mostly in labor relations matters in Canada. განმავლობაში იგი იყო მთავრობის წარმომადგენელი როგორც მესამე მხარე საარჩევნო პროცესში და აკურდებოდა და მედიაციას უწევდა ამ პროცესში. The basic ongoing responsibility of that job is to get people to agree and to understand the facts and legislation that apply in their circumstances. მთავარ მიზანს წარმოადგენდა, რომ ხალხს გაეგო თუ რა წარმოადგენდა საარჩევნო კანონმდებლობა და რა მნიშვნელობა ჰქონდა მას. One of the first questions, by the way, we have many other observers that will be attending, both short-term and long-term observers. Many of them work for even more organizations, including the OSCE, etc., etc. მას ყავს წარმომადგენლები, რომლებიც დააკვირდებიან საქართველოს საარჩევნო პროცესს და ისინი მუშაობდნენ კიდევ უფრო მეტ ორგანიზაციაში, ანუ ეს არის 10 და მეტი სხვადასხვა ორგანიზაცია საარჩევნო პროცესზე. One of the first questions we get asked as observers is, why are you here? And isn't it an insult to our country that you have to come and watch us during our election process? Every time I get that question, I remind those asking me that international election observers are invited to Canada and the United States for their elections as well, that this is a common process.
საერთაშორისო დამკვირვებლები მიწვეულნი არიან როგორც კანადაში, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში საარჩევნო პროცესის დროს და ეს არის უბრალოდ ძალიან სტანდარტული პროცედურა. Because there is a sacred trust between the government and its citizens, რომ ნდობა მთავრობასა და მოქალაქეებს შორის უნდა იყოს შენარჩუნებული. it's essential that there is a neutral assurance და აუცილებელია რომ იყოს ნეიტრალური დასხვა საარჩევნო პროცესის განმავლობაში. that the resulting government რომ მთავრობის შედეგები is legitimate and is expressing the will of the people. არის კანონიერი და გამოხატავს მათი ხალხის სურვილს. Now, before I go on any further, I'd just like to introduce some of my compatriots from Canada that basically took them a day and a half to get here. Wondering if you gentlemen would stand up and acknowledge, let us acknowledge. იგი ახლა გადასცემს სხვა კანონიერ წარმოადგენლებს, რომლებიც დააკვირდებიან საარჩევნო პროცესში. Thank you. შეკითხვა შეიძლება? I just have basically one more comment to add. There'll be a lot more LTOs arriving, mostly from Europe, and we expect ისინი კიდევ ორდებიან სხვა საერთაშორისო დამკვირვებლებს ევროზონიდან. and we'll be mounting a large missions of SDOs with people arriving from many more countries. და ასევე სხვა ქვეყნებიდან მომზადებია სხვადასხვა დამკვირვებლები, რომელთაც განახორციელებენ ამ პროცესს. Thank you very much. დიდი მადლობა. Thank you for coming, and obviously if you have any questions, we'd be happy to answer as best we could. დიდი მადლობა მომზადებისთვის და ძალიან მრავალი კითხვები შეიძლება ხო? Please. პირველ რიგში რომ გითხრათ, ანუ ღია დემოკრატიის კომიტეტში რამდენი დამკვირვებელი იქნება, რომელი ქვეყნებიდან და თუ შეიძლება რომ განმარტოთ, რა ფორმით დააკვირდებიან არჩევნებს, უფრო კონკრეტულად. The question is about how many observers would you have in democracy and what would be the perspective of observing this election? We expect to have anywhere from 20 to 25 full-time people here. And which countries they are wondering? Which countries they will be from? Well, they will be from the United States, and we have 4 from Canada. We have from France. We'll have, I think, 1 more from France. We have a couple from Great Britain. We have, it appears, a couple from Spain. So we will be, as Ron said, well represented by the European continent. Წარმატებული ვიზიტი სხვადასხვა ქვეყნებიდან, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა, ესპანეთი, საფრანგეთი და მათი საერთო რაოდენობა შეადგენს 20-დან 25 ადამიანამდე. We also expect that there will be somewhere in the area of 200 to 300 local observers, so there'll be a short-term observers, so we expect this to be a large mission. These are our initial plans, and they will be representing many more countries. ასევე ყოლება ადგილობრივი დამკვირვებლები და ამ 200-300 ადამიანამდე, ასე რომ მათი რაოდენობა საკმაოდ დიდი იქნება. To just add a little clarity, the first 20 to 25 are coming in. A good part of them are here now. უბრალოდ რომ ჩვენათელი გახდეს 20-დან 25 ადამიანამდე უნდა ჩამოდიან, ანუ მათ უმეტესობა უკვე საქართველოში იმყოფება ამ დროისთვის. We will have a few more arrive in the next 7 to 10 days. რამდენი მარტარი მომავალ 7-10 დღეში ჩამოგზადება. Or less. და შეიძლება ნაკლებში. And the larger number that my colleague refers to will be short-term election monitors, და ასევე ყოლება სხვადასხვა მონიტორინგის წარმომადგენლები. and they should arrive anywhere from 2 weeks, 3 weeks before the election. არჩევნებამდე 2-3 კვირის ადრე ჩამოგზადებიან ისინი საქართველოში. I have one more question. What is the format of observing the process? How do you observe the election? The question is, how do we observe elections? And I'm going to let these two take a shot at that. They have their methodology that I'm aware of, but I want them to talk about that. You want to go? ახლა ისინი ისაუბრებიან დამკვირვების მეთოდოლოგიაზე. შეიძლება რომ გითხრან უბრალოდ და დავიწყოთ ვისი მოწვევით იმყოფებიან, რომელიმე პოლიტიკურ პარტიის მოწვევით. They're wondering who has invited the villagers to observe this process. I'm glad you brought that up. Thank you. დიდი მადლობა რომ ეს კითხვა დასვით.
We have, I believe, staff, we have copies, I believe we have 3 news stories from the President speaking of how important it is to have international election observers here. We have copies of those in the back. მათ აქვს სპეციალური დოკუმენტაცია, რომელიც მე შემოსასვლელს ნახავდით, რომელიც არის საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სიტყვები, თუ რამდენ მნიშვნელოვანია საქართველოში დემოკრატიულ არჩევნებზე დაკვირვება. And we also have one from your foreign ministry as well. და ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრის ერთ-ერთი განცხადებაც არის მოსწონული ბრიუსელზე. And those copies are in the back. We'll be glad to get those to you. ეს დოკუმენტები შესაძლებელი აიღოთ. I apologize. I think they're in English, but they're there. ისინი იყენებენ ვიდეოს რეზერვაციულ კავშირში და სხვა ქვეყნებში გამოიყენებენ. ეს არის რომ ისინი იწყებენ შეხვედრებს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, არჩევნებში მონაწილე მხარეებთან, მედიასთან და ყველა დაინტერესებულ მხარესთან. ანუ ძირითადად ისინი ცდილობენ ყველა იმ წარმომადგენლებს, რომლებიც ჩართულნი არიან არჩევნების პროცესში. და რა თქმა უნდა, მათ დაკვრების ძირითად ობიექტს წარმოადგენს საარჩევნო ადმინისტრირების პროცესი. საქართველოს მათ შეისწავლეს საქართველოს საარჩევნო კოდექსი და მათი გამოწვევები, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში არის. ვენეციის კომისიის წარმომადგენლებმა უკვე მისცეს რჩევები საქართველოს თავდაცვას, როგორ შეიძლება გააუმჯობესონ საარჩევნო პროცესი. მაგრამ რასაკვირველია არსებობს სხვა სტანდარტები, მაგალითად კოპენჰაგენის, რომელსაც ისინი ითვალისწინებენ. The only thing I would add to that is that we're obviously going to have our staff assigned to various regions of the countries. There'll be team leaders. So very soon, as appropriate before the elections, they'll all be living in the areas that they're monitoring. We have an unusual opportunity here that we hear early that there are a relatively small number of polling stations. მათ თავარ მიზანს ასევე წარმოადგენს, რომ დამკვირვებლები განათავსონ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, ასე რომ არჩევნების წინ უკვე გადავლენ რეგიონებში და საარჩევნო უბნებიდან დააკვირდებიან პროცესს. And a relatively small number of district election commissions. და რა თქმა უნდა, საკმაოდ მცირე რაოდენობა ჰყავთ დამკვირვებლების, თუმცა შესაძლებელია, რომ გადაანაწილონ. We expect to be able to visit each one of those sites. And we would be open to receive inquiries from anybody who wants to or has a concern about the process. We will probably be setting up information in the future as to how people can contact us. I have a very simple question for you, if you allow me. მასე უმეცხადა, რომ მათ ექნება სპეციალური ორგანიზაცია, სპეციალური ვერდი, რომელზეც ამ ინფორმაციისთვის მისაწვდომება თითოეულ კონკრეტ კომენტარი, მოსაშორება გექნებათ, რომ მათ ნებისმიერ კომენტარი შეკითხვა მიეწოდოს. I would like to ask the media if they think it would be beneficial if the Committee for Open Democracy opened a hotline to receive complaints from the general public. Has that been done recently in the last few elections here? Pre-election process or during the election process as well? I think the best way to answer that is we have a long-term observer mission. And go ahead. So basically what that means is that the 20 to 25 people mentioned who will be living and working in various regions of the country. Obviously they will be here through the election.
ანუ რასაკვირველია არჩევნების პროცესში საფრთხებია. perhaps a little after. შეიძლება არჩევნების შემდგომაც დარჩნენ. But let's, for example, 2 to 3 weeks out, no longer than a month, then there will be an influx of, it could be 200, 250, 300 short-term observers. და თუმცა ცოტა ხანში შესაძლებელია ჩამოვიდეს 2-3 ასევე ხანმოკლე დამკვირვებლები, რომლებიც მცირე წლის მანძილზე იქნებიან საქართველოში. So we're here for the duration. ასე ჩვენ აქ ვართ განმავლობაში მხედრის საარჩევნო პროცესში. At the invitation of the President and the Foreign Minister. საქართველოს პრეზიდენტის და საგარეო სამინისტროს სპეციალური მოწვევით. ანუ ისინი იმყოფებიან წინასაარჩევნო, ასევე საარჩევნო და არჩევნების შემდგომ პროცესისას, რადგან უფრო კარგად დააკვირდნენ და განხილონ თითოეული კომენტარია საჩუქრად, რომელიც იქნება შემოსული. ანუ გრიგორ საერთაშორისო დამკვირვებელი აცხადებს, რომ იგი პირობებდება შეიძლება პროფესიონალები და დამოუკიდებლები რატომ არ მოხერხდა ხანგრძლივადიანი დამკვირვებლების უფრო მეტი რაოდენობის მოწვევა? ანუ ეს 25 კაცი ამდენად საკმარისი იქნება საქართველოს. So the question is about why do we want trying to have long-term observers and not more, because probably long-term observers will be more important. Well, that's a very good question. And we have to work within the framework that we are setting up. If the opportunity presents itself, of course, and we are able to add to that, and that's a part of our plan, then we will certainly do that. I think it's rather noteworthy also that we have come here relatively early. And we hope to achieve what you're asking for by being here sooner. Any more questions? Thank you for coming.